Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Bincang Edukasi Bahasa Inggris Praktis. Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja narasumber kita hari ini yaitu Ibu Neni dari One Stop English Bekasi. Ibu masih semangat untuk ngajarin kita semua hari ini? Semangat. Pastinya masih semangat. Adik-adik yang di studio masih semangat? Ya. Masih semangat ya? Kalau masih semangat, Kak Zizi mau cek semangat lagi nih. Belajar bersama? Pasti bisa, we can make Nah, di it. segmen ini makin semangat supaya belajarnya makin paham ya mengenai like and dislike. Mudah-mudahan yang di rumah juga tidak kalah semangat. Nah, Kak Zizi ingatkan bahwa tayangan ini dapat disaksikan melalui situs tve.kemdikbud.go.id dan juga melalui channel YouTube di TV Edukasi. Sebelum Ibu Neni melanjutkan materi hari ini, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Zahra, let's go to the mini market before we go home. Okay, what do you want to buy? I love candies very much. I will buy some candies. Why do you like candies? They are sweet and delicious. I'm fond of milk, so I will buy some milk. Why do you like milk? It is for babies. No, it is not only for babies. There is milk for kids like us too. Milk is healthy. Oh, okay. You know there are also various kinds of cookies at the mini market. I don't like cookies. Why don't you like cookies? Cookies are soft and sweet. I hate soft and sweet food. It is like cereal. Actually, I don't like eating cookies either. Alright, how about having burgers after buying candies and milk? I don't like burgers, so I will have french fries. Okay, I will buy some apples too. I like apple very much. Let's have some apples after having burgers and french fries. Alright, I agree. Masih sama ya tayangan tadi kita sama-sama belajar gimana caranya mengekspresikan kesukaan dan juga ketidaksukaan. Di segmen tadi teman-teman yang di studio dan yang di rumah juga ikut belajar ya sudah menyusun kata untuk mengekspresikan suka dan juga tidak suka. Di segmen ini kita ngapain lagi nih Bu? Jadi di segmen ini kita akan go over fungsi dari suka dan tidak suka. Oke. Jadi ada dua nih, Miss Izzy. Jadi adik-adik di rumah dan adik-adik di studio, dari video yang barusan kita lihat tadi, kita belajar bahwa likes dan dislikes di video tersebut berhubungan dengan likes dan dislike untuk makanan, Kak Zizi. Jadi, can you call out what kind of foods that is liked by Zahra or Talita? Nah, tadi kalau nggak salah ada ungkapan ini ya. Candies very much. I love candies very much. Can you call out? I love candies very much. Great. Kemudian ada lagi. Nah ini sebentar sebelum kita lanjut lagi, ekspresi likes and dislikes-nya terletak pada kata apa Nina? Love. Great. Kemudian ada lagi ini ya. I'm fond of milk together. I am fond of milk. Apa nih tadi artinya? Saya Saya sangat menyukai susu. Sangat menyukai ya, Ya. saya sangat menyukai susu. bahkan penyuka ya istilahnya. Ekspresi likes and dislike terletak pada kata apa di sini? Fond of. Fond of. Untuk fond of diberikan be ya. Jadi kalau orangnya I, maka be-nya I am fond of. Kalau orangnya he, maka he is fond of. Kalau orangnya she is fond of. What about they? They They are fond of milk. Ya. Oke. Nah, untuk dari teaser yang tadi Kak Zizi, memang itu nanti ada lagi. Ada lagi, Iya. sebentar lagi ini nih mau Oke, ditayangkan. baik. Supaya kita lanjut ke materi berikutnya, penjelasan dari Bu Iya. Neni, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Hi, Ferry. What are you doing? I'm waiting for Tika. She's returning book to the library. Oh, I see. Do you like reading, Ferry? Yes, I do. I like reading very much. What about you? No, I don't. I don't like reading. Why you don't like reading? I feel tired easily while I'm reading. So, what do you like?
I'm fond of apple. I like apples too. Why do you like apples? It's crunchy, fresh, and healthy. Oke, masih sama ya, masih mengenai like and dislike pastinya. Kita lanjutkan, silakan Ibu. Ya, adik-adik di studio dan students at home. From the video we have seen, this video is different from the previous one, right? In this video, the likes and dislikes is more on about activities. Yeah. So, it was what I told you before. Jadi itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Likes and dislike can cover for food or noun, and it also can cover for an activity or activities. Yeah. So in the slides, we can use some verbs of like and dislike to say how we feel about activities. There are some words to express like and dislike. Jadi ada kata-kata untuk mengungkapkan kesukaan dan ketidaksukaan. Kata-kata tersebut yaitu ada love, itu sangat suka sekali, artinya it's great. Kemudian ada I like, it means yeah it's good, ya. Kemudian ada I don't mind, artinya yeah it's okay, ya. Degree of intensity-nya, tingkat kepastiannya itu I don't mind, itu it's okay. And about dislikes, kita ada beberapa pilihan kata. Seperti of course I don't like, artinya ya it's not good. I don't really like, itu it's quite bad. Kemudian tingkat yang paling tidak suka sekali adalah I hate. Oke. Nah, lanjut ya Miss Sisi ya. Nah, ini di slides ini kita lihat ada love, like, really like, don't mind, don't really like, and hate. Nah, adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, kata-kata tersebut itu biasanya diikuti oleh noun. Nah, noun itu artinya kata benda. Like when we say, I like candies, or I love candies. Candies is noun. But what happen if it is activities? Lalu bagaimana kalau kita mengungkapkan suka dan tidak suka tentang activities? You change the activities into noun. Ya, jadi mengubah aktivitas menjadi kata benda. Therefore, we put ing after the verb. Ya, because verb plus ing is what we call as gerund. Namanya gerund. Gerund ini adalah kata benda. Nah, tadi di video yang barusan kita lihat, ada dua anak ya, Ferry dan satu anak lagi. One of them likes reading, right? And one of them likes apples. Oke? Nah, kita ada activity nih Kak Zizi. Ada activity lagi. Jadi Kak Zizi membahas sedikit bahwa di video silakan. tadi bahwa dikatakan like ataupun juga dislike itu bisa diungkapkan tidak hanya untuk makanan, tapi juga untuk aktivitas. Exactly. Nah, di segmen ini kita akan lebih membahas mengenai gimana mengekspresikan suka atau tidak suka terhadap aktivitas ya Ibu ya. Oke, kita mulai. Silakan. Okay. Nah, nih anak-anak I have prepared for you. Nah, tadi Miss Neni bilang bahwa likes and dislikes itu how you are going to express your feeling about activities. Now, I want you to decide based on the smiley expressions. Ini expressions ya. Look at this. If the smileys are 3, it means very much likes or very much hate. Nah, adik-adik di rumah juga bisa melihat ya. Oke, so this is the degrees of intensity that I told you before. Ini yang saya maksud tadi level atau tingkat kesukaan dan ketidaksukaannya. Now, what I expect you to do is, you draw a line, you decide which degrees of intensity is correspond to the correct expressions on the right side. Nah, jadi yang saya harap mungkin adik-adik di rumah juga bisa melihat. Silahkan kalian menentukan kira-kira ekspresi yang ada di sini itu paling cocok dengan ekspresi smiley yang mana, ya dijodohkan.
Okay, I Jadi have kalau 10 there. misalnya Yeah. yang smiley-nya banyak, yang senyumnya banyak, itu artinya suka sekali ya, Iya. sangat menyukai. Itu lebih ke suka. Lebih ke Baik. suka. Nah kalau misalnya makin ke bawah, makin yang banyak yang nggak senyum nih ya ekspresinya, itu berarti cenderung makin tidak suka. Exactly. Gitu ya. Thank you, Oke. Kak Sisi. Silakan. Okay. I want you to raise one by one. I have prepared pen over there. What you do is to draw a line. Who will start the first? Raise your hand. Siapa yang mau mulai? Okay, Rizky, why don't you silakan. come forward? Nah ini Ah. sudah ada spidolnya. Mau mulai yang mana? Okay, I thank you. like. Thank you. Next. Next. Okay, Cantika. Cantika, please. All right. But this not, yeah? This one is not. I don't mind. Okay, I don't mind. So you see, thank you, Cantika. When Cantika draw a line at I don't mind, she chooses this one, straight face, smiley, yeah. Okay, we will go over later after everyone has got a chance. Come on, the other one. The other one, Vira. Vira, please. I love. Okay. Situ ya. You don't want to put arrow here? Uh-huh. So that won't miss any address. Okay. Okay, next. Angel. Okay. I like, I don't like, I hate, I don't mind, I love, I really like, I really don't like. Oke. Yeah. Next, Keisha. Is there any expressions that haven't been matched? How many more are left? Two more? Two. Any volunteer? Perhaps you want to redo or you want to do again? Rizky again. Rizky, please come forward. Why not? Oke. Okay. The last one, Cantika. Yeah. I'm sorry. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much, everyone. Now let's have a look together. Now we have I like, one smiley. I don't like, okay. One smiley with a down face. And then I hate, it should be the one with the highest intensity of dislikes, correct? And then I love, it must be the one with the highest intensity of likes. Jadi yang I love ini dengan intensitas tertinggi untuk suka. And then I don't mind. I don't mind, it means it's okay. So we can take any kind of activity or food like that. So, okay, that's correct. Thank you. And then, yeah, I really like is, it must be under I love. So you're right. Two smileys. Great. So give applause to yourself. Yeay. Thank you, Kak Sisi. Oke. Jadi mungkin Ibu bisa jelasin sekali lagi ke teman-teman di rumah. Ini tentang ekspresi dan juga level suka atau tidak suka ya. Baik. Jadi adik-adik di rumah, ini adalah ekspresi atau frase yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan likes and dislikes, sukaan dan ketidaksukaan. Dan di sini kalian bisa lihat berdasarkan aktivitas menjodohkan ini ya, matching ini, kita bisa melihat mana sih tingkat yang paling tinggi untuk kalau kita suka sekali itu pakainya apa.
Nah, di sini betul kita bisa memakai I love. Kemudian setelah I love, tingkat kesukaan setelah I love yaitu I really like. Ya, saya benar-benar suka. Kemudian setelah ini I like. Nah, itu untuk yang likes. Sekarang yang dislikes atau ketidaksukaan sama. Untuk tingkat yang paling tinggi yaitu I hate, ya. Sorry, I hate artinya saya benci. Ya, ini diungkapkan dengan 3 smiley dengan senyum ke bawah gitu ya. Kemudian setelah di bawah I hate yaitu I really don't like, saya benar-benar tidak suka. Kemudian yang terakhir yaitu I don't like. Oke. Thank you. Di tengahnya ini I don't mind ya. Oh ya, one thing, thank you. I don't mind itu sebagaimana kita ketahui itu kita bisa menerima apa aja, jadi tidak masalah. Oke, jadi di tengah-tengah ya, antara Iya, suka dan thank you. juga tidak suka gitu. Masih ada lagi Kak Ada Zizi nih, lagi. sorry. Oke. Nah, this time I prepare some sentences for you. But you have to complete this missing blank with these words. Oke. Yeah. These words is not in the form of noun, right? Can you change these words into noun? Yeah. Remember? Yes. What will you put after this word? After verb ing. After verb ing. Great. Can you call out, Chantika? Watch into Watch Into into watching. watching. Okay. Wash Into washing. Play into playing. Read into reading. Fly into flying. You will be using these words to complete the question that I show you. Okay. Ya, coba Kak Zizi bisa bantu kayak Iya, gini. thank you. Nah, Thank you, Kak Zizi. teman-teman di studio bisa memasukkan sebuah kata di blank yang ini ya, di titik-titiknya. Iya. Oke, Adik-adik di rumah juga bisa berlatih ya. kita belajar Zizi bareng ya. Oke. Yang pertama, I love I will blah, 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 invite Rizky. TV. Yeah, the first one. Will you put here? I love watching TV. I love Watching watching TV. So you pick watch, yes? Oke. Now we have the other sentence. Any volunteer or Vira? I don't mind reading books. I don't mind reading books. Okay. Oke, It means, well, that's okay. that's okay. Next. Angela? I don't like I don't like Yang mana? cleaning the car. playing. Wait. I don't like washing the car. Washing. Great. I don't like washing the car. I don't either. Do you like washing the car, Kak Zizi? Oh, I don't like. Okay, I hope I still have some more. Let's have a look. Keisha? I hate flying in a plane. I hate flying in a Flying in a plane. Do you really hate flying in a plane? No, actually. No, okay. All right. What do you like doing when you're flying in a plane? I see like Bisa lebih keras Keisha supaya teman-teman di rumah juga bisa mendengarkan. when I fly in the plane, I see down. It's like there is an island which I love to see. So you love watching Yeah, I love watching. to the what is it? To the The view, the yeah. scenery View. down. Yeah. Oke. Next. Sudah habis. Oh, sudah ya? habis. Sudah habis oh, ya. I see. Nanti kita akan Alright. ada aktiviti lagi mungkin Ibu di segmen ketiga. Iya, ada. Pastinya masih akan ada aktivitas yang tidak kalah menyenangkan dari aktivitas di segmen 1 dan juga segmen kedua. Makanya jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.